कि आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या? All of you work in this hot sun on the land. I don't have to tell you the difficulty of that. मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। सब ठीक होगा मिट्टी बचाने से। मिट्टी बचाओ। ये पूरी मानवता के लिए हो रहा है, मानव जाति को बचाने के लिए, और किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है, कम लागत में अच्छी पैदावार के लिए। मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। लेडीज सब हम मेहनत करेंगे और मिट्टी बचाएंगे। அலைகளின் மேலே உள்ளம் துடிக்குதமா வாழ்க்கை நடக்குதமா ஆசை அலைகளினாலே தன்னானே தனதன தன்னானே தன்னானே தனதன தன்னானே ஜெலேலோ ஹலேசா ஜெலேலோ ஜெலேலோ ஹலேசா ஜெலேலோ அலைகள் எல்லாம் கடலின் மேலே தானே கடலுக்குள்ளே நீங்கள் சுகமிருந்தானே ஆசை எல்லாம் மனதில் மேலே தானே உள்ளத்துள்ளே ஆனந்த தாண்டவம் தானே உனக்காலே தான் உனக்குள்ளானந்த தானே அலைகள் எல்லாம் ஆனந்த அலைகள் தானே ஏலேலோ ஹலேசா ஏலேலோ ஏலேலோ ஹலேசா ஏலேலோ அலை 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 என மனம் திருமது ஓடுதே சுகம் தனைந்து தேடுதே உயிரின் உறவு உண்டாமலே லலலே லலே லலே லலலே லலே லலே லலலே லலே 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 லலலே லலே லலே லலலே லலே லலே லலலே லலே லலே Come on everyone! Can we do it once again? Can we do it once again, guys? Loud! Everyone! Ladies and gentlemen, boys and girls, and all the earth buddies of Delhi, come on! It's my pleasure to welcome you to this historic event in Delhi. और एक बार आप लोगों का स्वागत है. मैं हूं रौनक, and it's unbelievable that Sadhguru is finally here with us in Delhi after 75 days of ride as a lone motorcyclist. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ.
ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಅವರು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So as occupants of a shared planet, we have the unique opportunity to be a part of solutions to crises like soil extinction and desertification. Here is presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. But before we watch that video, I would like to invite our favorite, very own Mohit Chauhan on stage with Sounds of Isha team. ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೋಹಿತ್ ಚೌಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಶಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Welcome, Mohit. Namaskaram. Pranam Sadhguru. We are blessed to have you back in the country after a long travel. And we've been keenly watching you traveling on the roads. Beautiful weather, dark weather, clouds. And this saving the soil, the most important thing today. Are we going to save the soil? Okay. So there's a nature song. Short, sweet little song about how if we don't save nature today, it's going to be a dream. It's only going to be in the books that you'll talk about beautiful forests, rivers, if we don't save them today. पर्वतों को हम ख्वाब में पहचाने, बर्फ और बादल और नदी से हो हम अनजाने, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, हमको मिली है दिलकश ज़मीन, फूलों का खिलना बस किताबों की हो बातें, कोयल के गाने कि बस हो अफसाने, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, कल इस तरह का मंजर क्यों हो भला, हमको मिली है दिलकश ज़मीन,
मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी, जानवर जंगल जल ज़मीं। वही जो थे कभी एक दूसरे के दिल के करीब, क्यों ना चले हम फिर वही, जीना जहां था सबका हंसी। मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी, जानवर जंगल जल ज़मीं। Will you sing with me? Okay, 4 lines. मिल के चले हम सभी, मिल के चले जिंदगी, मिल के चले हम सभी, जानवर जंगल जल ज़मीं। Come on, last time. मिल के चले हम सभी, मिल के चलेगी जिंदगी, मिल के चले हम सभी, जानवर जंगल जल ज़मीं। I love you too from Mohit ji. How are you? Namaskaram everyone once again. Thank you for joining us here. Big round of applause for Mohit ji. So as occupants of a shared planet, we have the unique opportunity to be a part of solutions to crises like soil extinction and ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವಿನಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವಂತಹ ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. We are talking about climate change, carbon emissions, and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing
40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy, in most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by ploughing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil. As a part of this, I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years, because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. Many global leaders and influencers are already participating in the movement. Be a part of this and let us make it happen. From my part, as much as I can contribute. بالعربي أنقذ التربة لنفعل ذلك على أرض الواقع
بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر عن كل التربة safe soil. And the movement that you are taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. And our planet's future depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil, let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. Save soil, let's make it happen. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Check. Thank you once again, everyone. Namaskaram. We would like to thank our national partner PVR and our regional partners Activi, Superflow and Hero FinCorp. Thank you once again. Envisioned by Sadhguru, Project Samskriti offers classes and performances of Indian classical arts including music, dance and Kalarippai to a martial art form. ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈಶಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಳರಿಪಯಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಶಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಧೆ ಜಗ್ಗಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea, it's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort, not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Namaskaram. One with a heart of fire, draped in the rivers and oceans of the world. Her hair, the open sky, and her body, the ground that we walk upon. Time is ticking away as we exploit this gentle source of life. To build our lives, our comforts, our luxuries, we have ignored her call. Time is ticking away. It's time to reinvigorate and celebrate this mother that has birthed us, fed us, and one who will embrace us into her bosom in our death. O Mother, in celebration of your grandeur, in concern for your well-being, in love with all that you are, we dance in tune to your rhythm, as we are just a part of you.
kita taka dimi takita ka dimi takita takita taka dimi taka dimi tak kita din kita takita ding tak kita taka din takita ding tak kita ding 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 din takita taka dimi takita tak kita ding takita din kita takita ding tak kita takita kita taka din takita ding taka din taka din takita tak kita tak dimi taka taka dimi taka dimi takita taka dimi kita takita taka dimi taka dimi takita tak kita ding takita din kita takita taka dimi takita takita taka din tak kita ding ding din takita ding tak din taka din takita kita din kita takita ding taka dimi tak kita ding takita din kita taka din takita ding taka dimi taka ding takita taka dimi takita takita taka dimi taka dimi takita taka dimi taka dimi takita taka dimi taka dimi takita takita taka dimi taka dimi takita takita taka dimi takita takita din kita takita takita taka dimi taka dimi ding takita din kita takita ding taka dimi taka dimi takita taka dimi taka dimi
Beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you?
Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. Check. Oh, big round of applause once again, guys. Thank you, Mrs. Radhe Jaggi and Project Samskriti for a wonderful performance. Okay, whenever I see ರಾಧೆ ಜಗ್ಗಿಯವರು ಮತ್ತು ಈಶಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೂಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 5 ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ 75ನೇ ದಿನ. ಯುರೋಪ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಈಗ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಭಿಯಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. This memorandum of understanding that we are signing, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people, and what you're doing with that is so important with saving the soil. If you want to say, I love you to your child, you must just say save soil, because it is a more committed way of saying I love you.
is an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Next 100 days from 21st of March, we want the whole world to talk about soil. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? Nobody spoke about soil like Sadhguru does. I think if we all contribute, then we have a really strong voice. There has been so much excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru. This is our time on the planet. What we do here is our business. Let's do the right things. I honestly didn't feel like part of the movement before, obviously. I'd never met him. Seeing what kind of a following he has and how impactful it is, I really feel like I just joined a global movement. Graffiti artists supporting this Save Soil movement, wanting to inspire the youth, and youth being the major population in most parts of the world today, all graffiti artists, to whatever walls that you have, make sure that you use this. One of the most beautiful cities of Europe. It really resonated with me, the message that we have to save our soil. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. This is a celebration of human beings coming together to do what they need to do. All of us have been part of this destruction. The only way is all of us become part of the solution also. Riding on to Italy. Italy is raining heavily tonight. Here in Venice. So it's like a wave of hope. It's necessary for the future. Over 2,000 years ago, this eternal city made the mistake of over-farming the region, and that was also the fall of the city at that time. So, the Romans of today should never make that mistake once again. And we are very happy that we are aligned in our message to really high the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. Thank you. Here we are in Geneva. I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I would really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. This massive fountain in the Lake of Geneva is lit up for Save Soil today. With Save Soil colors of blue and green, you cannot stop this. The moment is on. It's going to be on till the policies are done. In this cold, slippery road and winds are picking up speed, no matter what the hell, I have to keep going. You think this is a problem? Relentless commitment to what you do. That is the only solution. Save soil, let's make it happen.
an MOU to be signed between Isha Foundation and 4,000 Initiative Soils for Food Security and Climate. We were just sharing exactly the same objective, increasing carbon content in the soil. Sadhguru, what you are doing is really impressive. I'm quite amazed and thrilled by it. I was very honored to be on the stage and be able to actually express that his mission is what we need. It's fantastic. France has been great. Well, Brussels. We should all stand up and make the most impact we can to create a real change in the world. Save the soil. Get the bottom! A smashing evening at the main event. And a super enthusiastic crowd committing themselves to make this happen. It's heartwarming to see everybody come together. Save soil, on the move. Let's make it happen. Just look up the news and see in the last 4 months, how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. But if you create 3 to 4 billion people talking about soil, that's it. That will be the main conversation in the government. Save the Soil is a very important movement that we support as UNCCT. We would like to propose to the world to do whatever they can to protect the soil because it is our future. Save soil, let's make it happen. I need someone to show me the way. I need someone to show me the way. The education ministry in Germany has now come into the picture officially and asked all the children to do artwork to support Save Soil movement. Good, Arjun, wonderful. Congratulations that you wrote to the Prime Minister. Let's make it happen! So, on the way to Bratislava, well, the road surface is not great. It's great that all of you are here in Bratislava. Nobody ever imagined 100 years ago that we will have to save soil of all the things. Would you like to come in the kitchen and cook with me a little bit? Why not? Without soil being rich, food won't be rich. Without food being rich, our bodies will not be of full potential. What do you call that? It's a Sadhguru sir. Table 12. The old heroes always built something which stands up like this. But the new heroes are those people who will nurture the soil which always lies beneath our feet, never stands up. Oh, this wonderful city of Belgrade, the UNFAO said something which really deeply hurt me. Is the soil that we are consuming right now belongs not even to these little children, belongs to the unborn child. This is an expression of our love and responsibility for our own lives and the future lives. I love the message that he sent and how he broadened it, that it's everybody's responsibility. I think there is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save the Soil and what we are doing as a government. We can make it together. It's very important, bringing a certain sense of love and celebration towards the land that we walk upon.
Going from Sofia to Bucharest, not a weather for motorcycle for sure. Organize yourselves whichever way you want. Form groups, come together somehow and see this happens. Sadhguru reminded me that I have a voice. The people from Istanbul were really amazed by Sadhguru to appear, and they were just so happy to see him. This many people, if all of you are committed and you spend 15–20 minutes a day to enhance the message, I think I don't have to go on riding like crazy. Yesterday I rode 18 hours, can you believe this, through Bulgarian roads? His honest expression of his wisdom and love for humanity, I think. He's been riding through very, rough terrain, rough roads, dusty construction sites. It was a long drive and we were getting a little late for the live event at Tbilisi. He, right at the end, maybe 5 minutes before the event, decided that he couldn't stop for a break. In the traffic, he was just removing his jacket and gloves and throwing in the car just to make it on time. The whole purpose of this moment is to bring this home, that when you walk up on the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? A gift from God for the people, for the earth, for the soil. We must save the soil, we must plant the trees, we must replenish the forests, we must save our planet. Wonderful, thank you so much for standing up for soil. يا تربتي الحبيبة وعدا منا وعهدا والعهد لن يخيبا. Right now, soil has turned into sand because we pulled out all the organic content. We are taking the life out of the soil. If we don't put that back, all the other concerns which are important to be attended to, but none of them will matter. This is not for us, this is for him and his generation, hoping that they would have a better future with a better world. Save soil. Here in Palestine, wonderful to be here. I salute you and I respect your initiative and my full support of what is needed from the Palestinian side to support you. The most important thing is we must keep our lands alive for future generations, because that is a fundamental responsibility we hold for our children and future generations beyond them. Well, it's very, I can tell you as a motorcycle driver, I also like motorcycles and it's not easy. This guy is devoted, and this is what makes him so impressive, and so he touches people. When it comes to agriculture, when it comes to soil, when it comes to soil ecology, our national borders mean nothing, because
Microorganisms operate as a global system. People are talking about doctors without borders. I'm asking you, are you beings without borders? Are you a life without borders? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land, in this day and age, having you here is absolutely fantastic, and we welcome you. Implementation has to happen on the land, and land is not managed by scientists, land is managed by farmers. So it's extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. If inspiration, incentives and disincentives after a certain period of time is the way forward, this is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. There is no word to describe what Sadhguru is doing for us. We know how much, you had to do to get here. You left so many things you were doing with it, but you honored the country, you honored the people of this country. Thank you. And on behalf of the head of state, it's my pleasure. I want to thank you very much. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. Save soil. Let's make it happen. Saudi Arabia as a kingdom, since 1970s, converting deserts into fertile lands has been quietly happening. Other countries which have fertile lands and actively working to turn them into deserts, you must put them to shame, it's very important. In so many ways we have found the differences between each other in terms of nationality, race, religion, caste, creed. If we act as one humanity, in the next 10-15 years we can turn this around. We have already loved you a lot. We even loved you even before seeing you. And when we saw you, we even fell in love even more. بالعربي أنقذ التربة لنفعل ذلك على أرض الواقع بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر. أنقذ التربة سيف سول. We are very glad to have Sadhguru in the Kingdom of Bahrain. You are capable of looking beyond your immediate well-being and doing something in the world that is worthwhile. Right now, this is not even about generosity, this is about survival. It's an honor to have you here in this location, in the heart of Bahrain, in this ancient harbor. We're very proud that you're here today, discovering the layers of history in this beautiful place. The most important thing of what I have learned from him is that the most important thing is to live in harmony and peace within yourself. انخذوا التربة and save soil. 40 minutes past midnight, just another maybe 30 kilometers to the Emirates border, UAE border. It's been a long drive, totally 930 kilometers today we're doing. Well, UAE has become, an airline hub and a shopping hub and other kinds, but nobody imagined it could be an ecological hub. Thank you so much for being here with us, Sadhguru, on this wonderful journey. The UAE is partnering with you on Save Soil, such an important cause.
safe soil is surely a cause that we can all fully endorse. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. I'm proud to share that the UAE is working hard to include soil management and national strategies and policies. Saving soil is one of the most important things on the planet right now. It's not his mission, it needs to become all of our missions. I'm here to save soil. I had a meeting with Sadhguruji somewhere in December, I believe. And the net outcome of that whole thing is that I have earmarked funds to make good of the eco deficit of that particular year. Economy should also grow, but it should have an ecological responsibility in its growth. Right now everybody is talking about robotics. It's time robotics goes into agriculture. Right now you have a big machine which just rips the soil off. This, if you leave the robotic machines through the day and night where just as much is needed, they can do. They don't have to rip the whole soil. Yes, science is already there, we know what to do. It is just that industry has not caught up because in the policy those things have not come. I didn't imagine that we could find a lot of Omani people joining the movement. I said, oh man, one more desert I have to ride. They said, no Sadhguru, Oman looks like Kerala. If one part of your nation is green, it just takes a determined effort to stretch that green all the way up. There are no words to describe what it means to be back in India. 70 days we've been on the road, 74 nations have signed up. It's a very proud moment to have amidst us the savior of the soil. It's my fortune that the first step that I take into sacred land of birth is in Jamnagar. ભાઈ માટી અને પશુ એટલે કે બીજા જીવ મનુષ્ય સિવાયના જીવ એ બંનેની જાળવણી જો કરીશું તો જ મનુષ્ય બચી શકાય એવું છે. લીડ લઈશું ગુજરાત, તમને એટલું કહી શકાય કે લીડ લઈને ગુજરાત આની મેં જેટલું બને એટલું ઝડપથી
You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? People are cool, but the weather is hot. Will you promise me in the next 100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations? I was really happy to interact with Sadhguruji. It really inspired me to work more and more towards this country, this nation, this soil. It's my fortune that on this day, when it's Rana Pratapji's Jayanti, I happen to be here. I think is an exceptional movement, and I think now it is our responsibility to make sure that we spread that message, pass on that message, and actually do something about it on the ground. Save soil we must for you only, okay? और पूरी दुनिया में एक नया संदेश देने के लिए सदगुरु जी ने जो ये महाअभियान चलाया है, आने वाले समय में हमारी नौजवान पीढ़ियां आपके इस बताए मार्गदर्शन पे चलते हुए मिट्टी बचाने के अभियान को आगे बढ़ाएगी। क्या आपकी आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या? Can we do it once again? La 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 la. La 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 la. One more time. La 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 la. La 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 la. Thank you very much, everyone. Thanks once again. And you can download and share this video. Kindly visit Conscious Planet website and social media pages. Thank you. And whatever pictures or videos you're making here, please share it with the hashtag #SaveSoil. Thank you. And now it's my honor to introduce best-selling author, economist, historian by passion, Mr. Sanjeev Sanyal, to please come and address the audience. Sir, please. ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಸಾನ್ಯಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Namaskaram, Delhi. And after 75 grueling days on the road, a very, very, very big welcome to Sadhguru, to our city. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆರಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 50% ಮಣ್ಣು ಅದಾಗಲೇ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾನವತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆರಗಿರುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನವತೆಯ ಉಳಿವು ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 2 ಫೀಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಳಿವಿನಿಂದ, ಸವೆತದಿಂದ, ಮರುಭೂಮೀಕರಣದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಮಾನವತೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು. कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल Namaskaram. 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 Wow.
God. Hey, okay, come on. All right, I got it. Do one thing, all of you together just shout for 3 seconds and stop it. Don't do it in serial. That's good. Now your turn is over. Everybody's turn to shout is over. Okay? The Save Soil movement. ಈ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರುಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಚಿವರುಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗುರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಜೀವರಾಶಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಜಗತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನವನು ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು, ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಾಸಿಸಲು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜೀವರಾಶಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಶೇರುಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ 67% ಜೀವಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಿಹಿನೀರಿನ 92% ಜೀವಿಗಳು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೇವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೇಗಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗು 1 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಳರು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾತೀತನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ, ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಗುರು ಏಕೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ವಿನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ 25-40 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಂತಹ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿನಾಶವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಶವಾದ ನಂತರ ಜನರು ಅಳೋವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾನವತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಆಗಿವೆ. ಬರಗಾಲ ಬಂದಿವೆ. 3-4 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿವೆ. 1ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ, ಅದರ ನಂತರ 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ. 1ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧವೂ ಬೇಡ, ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ, ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 1945 ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿನಾಶ ಹೊಂದಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಂತರ ಅಳ್ತಾ ಕೂರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಜಾಗತಿಕ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದುವೇ ವಾಸ್ತವತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಯ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು 60 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 30-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ವಿನಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 27,000 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳೇ ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 25-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ 60% ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೇ, 40% ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ವಂಶವಾಹಿ ತಂತುಗಳು. ಸೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಂದು ನನ್ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂದೆ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಲಿರೋದು ಕೇವಲ 20% ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 15-18 ಇಂಚ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಆಹಾರ ಉಳಿವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಟಿಲವಾದ ಈ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 15-18 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಟಿಲವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 1% ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 1%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲಿತಿರುವ 1% ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆರಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ 100 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 50,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆದಿಮಾನವ, ಅದು ಹೆಂಗಸು ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದಿಮಾನವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಆಲ್ಗೆನೋ ಫಂಗೈ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವಿಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 1% ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರೀ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೇವಲ 1% ಇತ್ತು. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ 1% ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಜೀವರೂಪಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸವಾಗಿದ್ದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇವಾಗ ಅದು 21% ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಗಳು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಮಾನವರು ವಿಕಾಸವಾದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ 1000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 85% ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಗರದವರು ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಜನರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರ. ಅದು ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ 15-18 ಇಂಚುಗಳ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಈ ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಚ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ತಯಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ 600ರಿಂದ 800 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಅದೇ 1 ಇಂಚು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ 13,000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಂದ 52% ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅಳಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ 62% ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 3% ಜೈವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 3% ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ 40ರಿಂದ 70% ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3% ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. 3% ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.48% ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1.5% ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.1% ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 0.3% ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2035 ಹೊತ್ತಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2035 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 40% ಜನರು 3 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಊಟದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ. ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬರಗಾಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. 1942ರಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಸತ್ತರು. ನಾನು ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾದ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲದ ಸಾವು. ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗುಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳಿ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನರಳಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನವತೆ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಎಂತಹ ಭೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕುಯ್ದು ತಿಂದು ನಡೆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗಬಾರದು. ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಕೀಟ, ಹುಳು, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯ, ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮಾನವರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ. ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನೋ ಶೋಕಿ ಥರದ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನಾ? ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ವು. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಶೋಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 800 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಶೋಕಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜನರ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಶೋಕಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅದರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಗುರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಎಂಥ ಜನರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸೇವಿಸೋ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೀನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ. ಜೀವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಮಣ್ಣೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಕತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಓ ಹೌದಾ ಅಂತ ಎದ್ದು ಕೂರಬೇಕು. 2060ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು. Hello, get the appropriate sounds ready. This happened in 2060. 2060ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರೇ ನೀನು ರಿಟೈರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಯಿತು. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತವೇ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಸಲಹೆ ಬಂದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೋ ಅವರು ಮುಟ್ಟಾಳರು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಪ್ಪಲಿ, ನೀವು ಬೆಳೆಸೋ ಕೂದಲು ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿಂದ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿವಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ,
ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಳುವಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಝಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಝಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಝಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾನವತೆಯ ಕೊನೆಯ ಪೀಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ. ಅದು 15-25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಸದ್ಗುರು ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಣರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನಂದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. They have not allowed a single day's contingency either for the machine or the man. When we were in Jordan and we burnt out the clutch plates of the motorcycle, ನಾವು ಜಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. ಅದು ಸಂಜೆ 7:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುವೈಟ್ನಿಂದ ಯಾರೋ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ನಾಳೆ ರಜಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೇನು ಮೋಜಿನ ಸವಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೋಜಿನ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 85% ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಚೇತನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ತಾಯಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೂಲ, ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವದ ಮೂಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸದ್ಗುರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನಂದೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಂತುವಷ್ಟೇ. ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಜಂತುವಿನ ಥರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗೋದು ನನಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಮೀರಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರೋ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿನಾಶ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ. ಫೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೋನ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖ ಫೋನಾ? ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋನನ್ನು ನೀವು ಅವನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಅವಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಫೋನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಲಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಫೋನಿಗೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಳರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ. ಇದು ಮಾನವತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗ 10-15 ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ, ಇಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ? ಕೇವಲ 4-5 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟವಾ?
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ 100 ಜನ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಯುವಕರನ್ನು ನೀಡಿ ನಾನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಇದೇನಿದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100 ಜನ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ 15,000 ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಳೆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು, 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊಟ್ಟಾಳ್ರೆ, ಅಯೋಗ್ಯರೇ, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮಂಥವರು, ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಹೋಗಿ ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಆ 3 ಜನ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೊದಲನೇವನನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮುದುಕಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಗನೇ. ಎರಡನೇವನನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಹೌದು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮುದುಕಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದು, ನೀನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮೂರನೇವನನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಮಗನೇ? ಅವನಂದ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದಾ, 3 ಜನನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸಿದ್ರ? ನಿಮಗೆ 3 ಮುದುಕಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನಾವು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ರಾಮುವನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮುದುಕಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮುದುಕಿ ದಾಟಿಸೋದಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಮುದುಕಿಯರು ಎಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಆ ಮುದುಕಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗೆ, ನೀವು ಮನಃಪೂರ್ವಕರಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಜೀವಗಳ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತೀರಿ, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೋನು ಅಂತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ನೀವು ಜೀವ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಿ, ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅಂತೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದೊಂದೇ ವಾಸ್ತವತೆ, ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ?
ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋ ನೀವು ಆ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಪರ್ವತವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಹೀನ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ. ಆ ಜೀವ ಅರಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಜೀವಜಾಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೀವ. ಅದು ಕೂಡ ಈ 15-18 ಇಂಚು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಜೀವಜಾಲ. ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗೈಯಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರೆ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದಕರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮವಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಸ್ನೇಹಿತರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 60,000 ಟ್ವೀಟ್ಗಳಾದರೂ ಬರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು 60,000 ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಉಚಿತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಿಮಗೇನೇ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಗೈಯದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಗೈಯದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ 60,000 ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವಿಷ್ಟು ಸವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನೋ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ನಗು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಕ್ರೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಆ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದು ಯಾರು ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜನರು ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಗದೇ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಅದೆಂತಹ ಪೀಳಿಗೆ! ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖಂಡಿತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಆಕೆ 113 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು. ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ 100 ದಾಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ 67 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತೀರಿ ಹೋದರು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನರು ಒಂದು ಆಕೆಯನ್ನೇ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಕೆ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ, ಇರುವೆಗಳಿಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನರು ತಾವಾಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುದುಕಿ, ನೀನು ತಿಂಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಹೋದರು. ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇರುವೆಗಳು ಆಹಾರ ತಿಂತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗಾವಾಗ 4-5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆ ನಿನಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಆಕೆ ನಕ್ಕು, ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫಜೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾವನೆಗಳು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ತಾನಾಗೆ ನಡೀತಿರೋ ಡ್ರಾಮಾ, ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ,
ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ಲು. ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆಸಾಮಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ಆ ಆಸಾಮಿ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಯುವಕ ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಉಸಿರು ಅವಳಿಗೆ ತಾಗಿತು. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ. ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅವನಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ಕನಸು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕನಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೋರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯನ? ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲ, ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಜೀವನ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಜೀವವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಮೊದಲು ನೀವೊಂದು ಜೀವ, ನಂತರ ನೀವೊಂದು ಗಂಡಸು, ಹೆಂಗಸು, ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನೀವೊಂದು ಜೀವವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ. ಅದೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯವಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 5. ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ನಾನು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅರೇಬಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಬಿಸಿಲು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 60,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 4 ಸ್ನೇಹಿತರು, ಏನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ್ದೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ನೋಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಬೆರಳು ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಸರಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗೋದು ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋರೆ ಮಾತ್ರ. ಒಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವು ಶುರುವಾದರೆ ಇವು ಯಾವುವು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬಂತು. 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಇದ್ದಿಲು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. When I say 1, 2, 3, you say save soil, okay? 1, 2, 3. Only once. Save soil, let's make it happen. Every nation, every state must take up soil as an issue if you have any concern for our children. ಪ್ರತಿ ದೇಶ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
Please, just hold up the banners, all of you, they want to take a good picture of you. Come on. Oh! La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. All of you who live in Delhi, as a capital city, you have a more important responsibility than anybody else. Will you keep it up for the next few months till these policies happen? Let's make it happen. ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋಣ.
से तू बने, माटी से तू बने, सभी साथ में ये धुन गुनगुनाई ले 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 सभी साथ में ये धुन गुनगुनाई ले 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 तुझे ये वक्त ना रुके, बहता ही वो चले, सभी साथ में